So, dear colleagues, the topic of my report is structure of xanthan heteropolysaccharide in bulk and solutions, a new model of coil structure. Xanthan gum is a promising material in the field of nanocomposite design, especially for biomedical applications. Therefore, its properties have been studied over the past few decades. It has been found that xanthan can form a rope-like multimolecular structure in aqueous media. This model has increasingly been regarded as the dominant one in water-based solutions. However, its coil conformation has received relatively little attention and was generally thought to be just a randomly folded structure. Here are a few examples of how xanthan structure is presented in the literature. This same image taken from one of the early studies published in 1977 shows the extended form of xanthan. As we can see, it clearly illustrates the existence of two-stranded multimolecular structure. In contrast, our study offers a new perspective on the structural features of xanthan's coil form, especially allowing us to propose a new model of its conformation. Our research was conducted using the commercially available xanthan of microbiological origin. Its characterization began with the molecular weight determination, which has done by measuring solution viscosity. Based on the results, the molecular weight was calculated using Mark-Kuhn-Hauwing-Sakurada equation. K and alpha constants were taken from the literature. The content of ionogenic groups in both salt and acid forms was determined by potentiometric titration. Graph A shows the result of titration of a xanthan solution by acid, as a result of which the content of carboxylate groups was determined. And the result is posted here. Graph B, the result of titration with alkali, and accordingly the content of carboxyl groups. The vast majority were found in the carboxylate form. The presence of a small number of acetate groups in xanthan macromolecules, along with carboxyl groups involved in hydrogen bonding with hydroxyls, was confirmed by a low-intensity CO stretching band at 1728 inverse centimeter. In contrast, a large number of carboxylate groups in the side branches was evident from two strong bands, the asymmetric and symmetric stretching vibrations at 1608 and 1407 inverse centimeters, respectively. Additionally, the absorption band at 818 inverse centimeters was attributed to the sodium-oxygen bond vibrations of the carboxylate groups. The relative intensity of the bands at 1728 and 1608 inverse centimeters indicates a significant predominance of carboxylate over carboxylic acid groups, which is consistent with the results of potentiometric titration. This slide presents data on the stability of xanthan to thermal oxidative degradation. At the beginning of the process, a water loss stage was observed at around 70 Celsius, indicating on the DTA curve by an endothermic effect. Then at 157 Celsius, the actual decomposition process began. It proceeded in three basic stages, with peak decomposition rates observed at 223 Celsius, 347 Celsius, and 600 Celsius.
each accompanied by exothermic effects, which shows a tendency to easy oxidation. After the entire decomposition process, which concluded at 700 Celsius, the non-decomposed residue amounted to 14%. Here are presented the thermophysical properties of the xanthan. Initially, differential scanning calorimetry revealed the presence of two types of bound water. The first scan showed two distinct peaks. The first at 74 Celsius likely corresponds to evaporation of immobilized water held by hydrogen bonding to absorbed water. The second, at 123, is attributed to the evaporation of the absorbed water itself. Obtained thermodynamic data are shown in the upper table here. On the second scan, with bound water removed, a glass transition became apparent. It progressed gradually over a relatively wide temperature range with a median around 28 Celsius. The parameters of this process are presented in the lower table. Measuring the viscosity of xanthan solutions at different concentrations clearly demonstrates its polyelectrolyte behavior. Here, as you can see on the graph to the left, in the low concentration region, there's a noticeable deviation from the linearity, a behavior that's typical for polyelectrolytes. By extrapolating the linear section of the curve, we determined the intrinsic viscosity to be around 2.68 cubic meters per kilogram. The graph on the right shows that the reduced viscosity of xanthan remains nearly constant across a fairly wide temperature range, indicating that its structure is highly stable under these conditions. This property may be particularly useful in a view of xanthan's potential use as a drug delivery agent in biomedical applications. Particularly interesting results were obtained when we examined xanthan in aqueous solutions using transmission electron microscopy. At 20 Celsius and under low ionic strength, the macromolecules formed compact, nearly spherical coils. The electron density within these coils was uneven, denser in the core than at the surface. The coils appeared well separated from one another, as we can see on all three images, suggesting a significant surface charge. Altogether, these features led us to suspect that xanthan macrocoils are internally structured, a hypothesis we went on to test with the next method. The size of xanthan macrocoils was verified using dynamic light scattering. The most reliable data for interpretation were obtained from the volume-based distribution. This image. The distribution curve shows two peaks. The main one corresponds to an average diameter of 35.5 nanometers, which is in good agreement with the measurements from TEM images. An additional peak at 415 nanometers likely reflects the presence of larger but standard type aggregates. A key step in testing our hypothesis was the determination of the zeta potential for individual macrocoils. For individual macrocoils, it amounted to minus 73.9 millivolts, indicating the presence of a well-developed electric layer on their surface. In contrast, the potential for the aggregates was significantly lower,
minus 56.4 millivolts, which can be attributed to partial charge screening due to the internal localization of charge carrier during particle aggregation. Based on the obtained data, we propose a micelle-like model for the structure of a xanthan macrocoil. According to its size, confirmed by two independent methods, the main polymer chain appears to be highly flexible and forms a tightly folded structure. The core of the particle, composed of the segregated chain, is additionally stabilized by hydrogen bonding, as indicated by infrared spectroscopy. A double electric layer is formed at the periphery of the particle, created by the side branches carrying charged functional groups, together with surrounding counterions. This slide provides additional evidence supporting the micelle-like structure of the xanthan coil we proposed. Here you can see the precipitation of a xanthan silver nanoparticle composite upon the addition of ethyl alcohol, accompanied by the formation of an extended filamentous conformation. Alcohol is known to disrupt hydrogen bonds, which likely triggered the transition of xanthan from a compact micelle-like form to an unfolded state. Upon redissolution of the precipitate in water, the original folded coil conformation is restored, as illustrated by the TIM micrograph. For more detailed information about this effect, we invite you to visit our poster presentation. Co-authors of this presentation are Professor Zheltonozhskaya, Dr. Permyakova, Professor Klepko, Professor Vretik, Dr. Gryshchuk, and Dr. Klymchuk. Thank you for your attention. Будь ласка, запитання. Можна. Прошу. Поверхня розчинна частина срібла, правильно? Це ваш полімер. Так. Утворювали такий нанокомпозит. Ні. Ну, це, в принципі, виходить трошки за рамки цієї доповіді, але... Наночастинки срібла синтезували інсіту, тобто додавали сіль срібла, уже до розчину ксантану, і потім відновлювали вже за присутності ксантану. При цьому формувався такий розчин цього композиту. Після переосадження більша частина оцих наночастинок, точніше скажемо, деяка частина, а яка саме це можна побачити на постерній доповіді. Отже, деяка частина залишалася в розчині. Ще раз можна вимкнути це відео. Тут буде видно, бо тут... Спочатку утворення наночастинок, саме локалізація, залежить від проникнення солі в міцелу чи на поверхні. Наскільки я зараз можу згадати, це на початку при утворенні вони утворюються більше на поверхні, локалізуються. Але після процедури переосадження і перерозчинення вони вже частково переходять всередину міцели. Але оцей слайд, він покликаний продемонструвати саме перехід самого ксантану з міцелоподібної структури в розчині в таку ниткоподібну, і те, що це обернений процес, як ми бачимо на фотографії. Питання можна ще? Зараз, одну хвилинку. Так, можна? What is the main goal of your research?
сказати. Яка була основна ціль ваших досліджень? Для чого це робилося? Ну, давайте я відповім, а потім вам відповім. Так, ви мене чуєте? Да. Так, Да. Мгм. дякую. Дякую за запитання. Ціль досліджень, вона якби набагато ширша. Вона полягає в синтезі серії композитних і гібридних матеріалів, дослідженні їх властивостей. От як в презентації було, зокрема, сказано, з точки зору біомедичного використання, і не лише його. Але в процесі цього дослідження якраз ми виділили такий цікавий, ефект, притаманний саме ксантану. І підготували доповідь саме по цьому матеріалу, тому що в літературі є певна, забув слово українською, нестача, скажімо так, нестача досліджень саме клубкоподібної конформації ксантану. Або, тобто якісь уявлення загальні, такі досить спрощені. От ми побачили, що тут є про що розказати, є що сказати нового. Я відповім на ваше запитання? А медична ціль? Це є клітки чи для чого? У біомедичному ключі ми бачимо можливість застосування його для кодоставки. Ну, не саме ксантану, а уже модифікованого, тобто певних гібридів на основі ксантану. Дякую. Угу. Дякую. Дякую. Коли ви ввели туди наночастинки, так, якщо для бактерицидних якихось там дій, у вас повинна звільнятися та речовина, яка всередині не знаю. Ну, наскільки я знаю, перше, наночастинки срібла, навіть не за рахунок іонів срібла, можуть мати бактерицидну дію. Саме іонів срібла. Коли бактерицидна дія якраз і визвана цим вивільненням іонів з наночастинки, там де заряд. Просто щодо цього композиту я можу помилятись, наскільки я знаю, ми цього не досліджували. Але у нас є колеги зі сфери біології, які якраз будуть це досліджувати. Так. Добре, ще, будь ласка, запитання. Будь ласка, до... Наскільки я зрозуміла, там у вас є налинні групи з негативним поверхневим зарядом, так? Так. Вони мають відношення до способу закріплення срібла, чи просто цікаво? Звичайно. Вони, так, принаймні від початку при введенні солі срібла, вони сприяють його, відновленню вони майже не сприяють. Так, це просто всім одразу відповідаю потрошку. Вони сприяють сорбції іонів. І, відповідно, коли відбувається інсіту відновлення, а воно тут відбувалося за рахунок введення відновника. Додатково відновником був натрій боргідрид. Правильно, тому що я всіх запрошую на постерну сесію. Так, будь ласка, ще. Скажіть, будь ласка, чому у вас стен такі, скажімо так, не у контрасті? Не у контрасті? Це треба кластерів спитати. Врахуйте це Так. І використовуйте контрастні агенти. Цинк, ураніл-ацетат і таке інше. Тоді у вас буде нормальна презентація і буде видно ті койли, які ви отримали. Чи ці бублики. Добре. Дякую за зауваження. Я думаю, що
Ми вже можемо подякувати за цікаву доповідь нашому доповідачу. Дякую.